Students, before starting our class today, let us have some discussion over the previous day's lesson. We know that Alice drank the contents from the bottle. After drinking, she felt a curious feelings in her. Immediately after drinking the contents, she understood that she was shrinking. She was growing smaller and smaller, and she became a girl of 10 inches height. She was delighted to think she could enter into the garden through the little door then. But her pleasure did not last for a long moment. Her pleasure did not last for a long moment. She thought, she was worried to think if she would grow smaller, further. She reminded what happens to a burning candle. A candle burns and at last it has left nothing to be burned. So she was worried to think if she would become like a candle. However, she waited there for a little while to find what would happen. She waited there for a little while to see what would happen. She found that nothing such incident happened to her. Nothing such incident happened to her. So she went to unlock the door. But alas, she found that she had forgotten to bring the lock with her. She had forgotten to bring the key with her. So, let us start today's class. After a while, finding that nothing more happened, she decided on going into the garden at once. She waited for some time to see what would happen to her. If she would grow smaller, further. She saw that nothing such incident happened to her. She decided on going into the garden at once.
At once she liked to visit the garden. At once she liked to visit the garden. But alas for poor Alice. When she got to the door, she found she had forgotten the little golden key. Oh, what a sad thing for her. What a sad thing for her. She was very close to the fulfillment of her desire. She was very close to the fulfillment of her desire. But alas, she had forgotten to bring the key, to bring the golden key with her. So she couldn't unlock the door and thereby enter into the garden. And when she went back to the table for it, she found she could not possibly reach it. You know, after drinking the contents from the bottle, Alice grew smaller. So, when she went back to the table to take the key from the table, she found that it was not possible for her to reach to the key because of her short height. It was not possible for her to go or to reach the golden key because of her short height. She could see it quite plainly through the glass, and she tried her best to climb up one of the legs of the table. She tried her best to reach to the key. She tried her best to reach to the key, but due to her short size, she couldn't reach there. Even she tried to reach the table, to reach the key, climbing on the leg of the table. But she felt as the leg was slippery. As the leg was slippery. She couldn't climb it. She couldn't reach to the key because of her height as well as the slippery of the table's leg. But it was too slippery, and when she had tired herself out with trying, the poor little thing sat down and cried. She left no stone unturned. She left no stone unturned. She tried every method. She tried every method to reach to the key on the table. But in spite of all her efforts, she couldn't do so. Her effort went in vain. All her efforts went in vain. ঠিক আছে, সে চেষ্টা করছে সমস্তভাবে ওই টেবিলের উপর কাঠিটা নিতে, কাঠিটার কাছে পৌঁছাতে, বাট ইনস্পাইট অফ অল হার এফোর্টস, তার সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সি ফেইলড টু রিচ টু দ্য গোল্ডেন কি। সে সেই গোল্ডেন কি এর কাছে পৌঁছাতে পারছে না। দ্যাট মিনস অল হার এফোর্টস ওয়েন্ট ইন ভেন, তার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। কোনটা স্লিপারি বলেছি তো, আই হ্যাভ ইউজড ইট। স্লিপারি পিচ্ছিল, পিচ্ছিল।
because of the slippery of the leg of the table, she couldn't climb through it. She couldn't climb through it. টেবিলের লেগটা পিচ্ছিল হওয়ার জন্য সে এইটা বেয়ে উঠতে পারল না। The more he tried, the more she tried, the more she came down. The more she tried to go up through the leg of the table, the more she came down. যতবার চেষ্টা করছে উঠতে ততবার সে নিচে নেমে আসছে। Being disappointed, being frustrated, being hopeless, she sat on the floor and began to cry. Being disappointed, being frustrated, being hopeless, she sat on the floor and began to cry. Come, there is no use in crying like that, said Alice to herself, rather sharply. Alice consoled her. Alice consoled her. Alice consoled herself. Alice নিজেকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলো, saying that it was no use of crying for her. It was no use of crying for her. Nothing would change or happen if she cried. Nothing would change or happen if she went on crying. যদি সে কাঁদতেই থাকে কোনো কিছু পরিবর্তন হবে না, কোনো কিছু ঘটবেও না। Nothing would happen or change if she went on crying like that. যদি সে এইভাবে কেঁদেই চলে কোনো কিছু পরিবর্তন হবে না বা কোনো কিছু ঘটবেও না। So she consoled herself. সুতরাং সে নিজেকেই সান্ত্বনা দিল। I advise you to live up this minute. She advised herself to give up crying. She advised herself to give up crying, to stop crying. She advised herself to stop crying. সে নিজেই নিজেকে উপদেশ দিচ্ছে কান্না বন্ধ করার। She generally gave herself very good advice. She generally gave herself very good advice. She generally gave herself good advice. Though she very seldom followed it. But it was unfortunate that she herself did not follow it. But it was unfortunate that she herself did not follow her advice. But it was unfortunate that she did not follow the advice given to her by herself. নিজেই নিজেকে যে উপদেশ দেয় সে নিজেই দুর্ভাগ্যবশত এটা অনুসরণ করে না বা পালন করে না। And sometimes she scolded herself so severely as to bring tears into her eyes. And sometimes she scolded herself. She rebuked herself. She scolded herself. She rebuked herself. নিজেকে তিরস্কার করে so severely, so badly
এত খারাপভাবে, এত তীব্রভাবে, দ্যাট টিয়ার্স উড কাম ডাউন ফ্রম হার আইস, যে তার চোখ থেকে জল বেরিয়ে আসে। ক্লিয়ার হয়েছে? সে নিজেকে এতটা তিরস্কৃত করে যে তার তিরস্কারে তার নিজের চোখ থেকেই জল বেরিয়ে আসে। হার tears would come out or could come down as she had rebuked herself. যেহেতু সে নিজেকে তিরস্কার করে, her scolding was so severe, her scolding was so harsh that it would cause tears falling down from her eyes. তার এই তিরস্কারটা এত কর্কশ, এত তীব্র যে এটা তার চোখ থেকে জল এনে দেয়। And once she remembered trying to box her own ears for having cheated herself in a game of croquet she was playing against herself. She remembered an incident. She was playing croquet against herself. She was playing croquet against herself. And as she cheated herself in the game, she gave a strike on her ears. সে তার কানের উপর একটা চাপড় মেরেছিল। She clapped or gave a strike on her ears. তার কানের উপর সে একটা চাপড় মেরেছিল, যেহেতু সে নিজেই নিজেকে ওই ক্রিকেট খেলায় চিট করেছিল। For this curious child was very fond of pretending to be two people. This is very important. A person having two perspectives. একজন ব্যক্তির মধ্যে যখন দ্বৈত চরিত্র থাকে, হয়তো দু রকম ভূমিকা পালন করছে। একবার তার বাইরের ব্যবহার আর তার একটা অন্তর্মুখী ব্যবহার হয়েছে, টু ইন ওয়ান সেলফ। হ্যাঁ, দুটো কোয়ালিটি। অর্থাৎ তাহলে কি হচ্ছে, একবার তাকে প্রিটেন্স করতে হচ্ছে, হ্যাঁ, ভনিতা করতে হচ্ছে। হি লাইক টু প্রিটেন্স টু বি ওয়ান ইন টু, দুইয়ের মধ্যে এক, এইটা সে সবসময় ভনিতা করার চেষ্টা করে। Why? There is hardly enough of me left to make one respectable person. There is hardly enough of me left to make one respectable person. Nothing has been left for me to be a person of repute. Nothing has left for me to be a person of repute, to be a person of having reputation. Nothing has left for me. They left nothing for me to be a reputed person. Soon her eyes fell on a little glass
box that was lying under the table. Soon she found a glass box under the table. Soon she noticed a glass box under the table. শীঘ্রই সে দেখতে পেল টেবিলের তলায় একটা কাঁচের বাক্স. Glass box means a box made of glass. And found in it a very small cake. There was a very small cake in the glass box. এবং সেই গ্লাস বক্সের মধ্যে ছিল একটা ছোট্ট কেক, on which the words "Eat me" were beautifully marked in currants. Currants means কিচমিচ, কিসমিচ, তাই তো, কিসমিচ. তাহলে with the help of currants, eat me, the words "eat me" were beautifully written on the cake. কেকের উপর কিশমিশ দিয়ে ইট মি এই শব্দ দুটি খুব সুন্দরভাবে লেখা ছিল. Well, I will eat it, said Alice. Alice, you see, in previous case, after growing smaller, she was worried for some time. She was worried, she was thoughtful, she was worried of herself. Now, she regained her bravery. মানে সে তার সাহসটা ফিরে পেয়েছে. ওই জন্য সে at once she decided to eat the cake. She took no time to take her decision. She immediately decided to eat the cake. And if it makes me grow larger, I can reach the king. She hoped if she could eat the cake, she would grow larger. And if she would grow larger, she would be able to reach to the king. ক্লিয়ার আছে? If she would grow larger, যদি সে আরো বড় হয়, then she would be able to reach to the king. সে তখন চাবিটার কাছে পৌঁছাতে পারবে. And if it makes me grow smaller, if it would make her smaller, she could creep under the door. যদি সে ছোট হয়ে যায় তাহলে সে দরজা দিয়ে গলে চলে যাবে. ক্রিপ করা মানে বুকে হেঁটে যাওয়া, অর্থাৎ গলে চলে যাবে যদি সে এতটা ছোট হয়ে যায়. So either way, I will get into the garden. Anyhow, she would be able to get into the garden. If she would grow higher or bigger, then she would be able to bring the key and unlock the door, and thereby she would enter into the garden. If she grew smaller, she would enter into the garden by creeping down the door. দরজার তলা দিয়ে
সে গলে চলে যাবে। Anyhow, she would be able to enter into the garden which she wanted to do, যেটা সে করতে চেয়েছিল। And I don't care which happens. She was so desperate to enter into the garden. She was so desperate to enter into the garden that she cared for nothing. She ate a little bit and said anxiously to herself, which way, holding her hand on the top of her head to feel which way it was going. So, after eating some portion of the cake, she put her hand on her head to feel whether she was growing smaller or she was growing higher. She wanted to measure whether she was growing smaller or whether she was growing higher. Why did she put her hand on her head? Now she put her hand on her head to measure or to understand whether she was growing smaller or growing higher. And she was quite surprised to find that she remained the same size. But she was surprised that nothing happened. In this case or in this time, nothing happened. She grew neither tall nor short. She grew neither tall nor short. সে লম্বাও হলো না, ছোটও হলো না। She remained as she was after eating the contents from the bottle. বোতল থেকে যে কন্টেন্টস খেয়েছিল তারপরে যে সাইজটা হয়ে গেছিল সে সেই সাইজে রয়ে গেল না। সেই সাইজ সে 10 ইঞ্চি হয়ে গেছে, তাই না? তাহলে she found no change in her. সে নিজের মধ্যে আর কোনো পরিবর্তন আর নোটিস করতে পারল না। To be sure, this is what generally happens when one eats cake. She thinks that it happens when one generally eats cake. এইটাই হয়তো ঘটে যখন কেউ একজন সাধারণভাবে কেক খায়। But Alice had got so much into the way of expecting nothing but out of the way things to happen. But Alice had got so much into the way of expecting nothing but out of the way things to happen. But Alice experienced several curious incidents. Alice had to face several problems. Alice had to experience several mysterious incidents. And she would feel dull and stupid. To
go on in the common way. We know Alice likes to live in the world of fantasy. Alice likes to live in the world of fantasy. She likes mystery. She likes adventures. And as a result of which she had to face acute problems several times before. But he took it, he enjoyed the incidents. He enjoyed such incidents. And she thought it would be very dull for her to let her life go on in a common way. তার জীবনকে একটা স্বাভাবিক গতিতে চলে যাবে, একটা কোনো কিছু তার মধ্যে কোনো তরঙ্গ থাকবে না, উত্থান পতন থাকবে না, সেটা সে কি করবে না, বোর ফিল করবে। তাহলে এই যে করতে গিয়ে আলিস দেখো গর্তে পড়ে গেল, তাকে অনেক কিছু কষ্টের মধ্যে গিয়ে হয়েছে, হ্যাঁ থাকতে হচ্ছে, এতেও কিন্তু সে বোর ফিল করছে না, কারণ সে বাই নেচার, Alice was by nature very curious, by nature very adventurous, and Alice liked to live in a world of fantasy. So she set to work and very soon finished of the cake. So she went on eating. Set to what means she went on eating and soon she finished the whole cake. সুতরাং সে তার খাওয়া কাজটা চালিয়ে গেল এবং খুব শীঘ্রই সে খাওয়াটা শেষ করলো। তাহলে দেখো এই এটা ডাউন দ্য র্যাবিট হোল, এইটা পড়ে তোমাদের মধ্যে কি উপলব্ধি হলো বলো তো? What do you feel? What do you feel after reading the text down the rabbit hole? What change do you notice in Alice after reading this text? What changes do you find in Alice after reading the text down the rabbit hole? কি চেঞ্জ নোটিস করলে তোমরা আলিসের মধ্যে? কি পরিবর্তনটা লক্ষ্য করলে? দেখ ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তন হচ্ছে তার মধ্যে, মাঝে মাঝে ম্যাচুরিটি আসছে। দেখো প্রথমে তার কি শুরু হলো, প্রথম থেকেই কিন্তু সে কিউরিয়াস, এই কিউরিয়াস তার এই কিউরিয়াসিটি থাকার জন্যই সে র্যাবিটটাকে চেস করতে করতে গর্তে নামলো, হয়েছে গর্তে নামলো। তারপর সে কি হচ্ছে, তার ব্রেভারিটা কিছুটা লস করেছে, সে চেষ্টা করছে কীভাবে হাউ টু গেট আউট অফ দ্য হোল, কীভাবে সে গর্ত থেকে বেরিয়ে আসবে, হয়েছে। আবার দেখো সে একটা তার মধ্যে একটা সন্দেহ গ্রো করছে, সে নিজে নিশ্চিত হতে পারছে না, হ্যাঁ, she was not certain what would happen if she would drink the contents from the bottle. যে বোতলটাকে খেলে এটা তার কি ঘটতে পারে সে নিশ্চিত হতে পারছে না, তার মধ্যে একটা ডাউট আসছে, তার সন্দেহ প্রবণতা তার মধ্যে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাই তো সেখানে তার আর কি ব্রেভারিটা শর্টফল হচ্ছে, হ্যাঁ। আবার দেখো ওই আলিসি যখন আমার সে বাগানের কথা যাবো আর কি প্রবেশ করবো ভাবছি, সে যাই হোক আর কিছু কেয়ার করছে না, তাই তো। যখন সে ভাবছে যে আমি ছোটই হোক আর বড়ই হয়ে যাক, মাটির সঙ্গে মিশেই যাক প্রায়, আমি যেভাবেই হোক বাগানটাকে ঢুকতে পারবো, তখন আর তার মধ্যে কিছু অন্য কোনো আশঙ্কা ভয় কিচ্ছু কাজ করছে না। তাহলে সারা গদ্যাংশ জুড়ে আমরা আলিসের মধ্যে একটা ঘাত প্রতিঘাত, একটা পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করেছি, এবং এটাই হচ্ছে এই যে মূল ইয়েটার, যে মূল গল্পটার আর কি আসল মিনিং, যে আলিসের মধ্যে যে ক্ষণিক পরিবর্তন, ব্যক্তিসত্তার পরিবর্তন,
এটাই হচ্ছে কিন্তু মূল জিনিস এই আর কি এই প্রোজটার। ক্লিয়ার হয়েছে?